সেই জায়গাটা একবার দেখিনি, প্রায় 1 সপ্তাহ পরে ক্লাস হচ্ছে তো। দাঁড়া 1 মিনিট। সো লাস্ট দিন আমরা এখানটায় এই অঙ্কটা করেছিলাম। কিছু টার্মিনোলজি শিখেছিলাম, দ্যাট ইজ কল্ড ডিসিশন ভেরিয়েবল, ফিজিবল সলিউশন, ফিজিবল রিজিয়ন বা ফিজিবল জোন, তো সেট অফ কনস্ট্যান্টস, অবজেক্টিভ ফাংশন, and above all the pattern of the model, mathematical model that we describe, that should be in linear form. তার মানে এইটাকে আমরা বলছিলাম অবজেক্টিভ ফাংশন। এই অবজেক্টিভ ফাংশনের ফর্মটা লিনিয়ার। এগুলোকে আমরা বলছিলাম সেট অফ কনস্ট্যান্টস বা কন্ডিশন দ্যাট ইজ ইম্পোজড। সেগুলো লিনিয়ার, কেননা এক্স বা x1 বা x2 কোনো স্কোয়ার বা কিউব টার্ম নেই। আমাদের মূলত বার করার দরকার ছিল x1 x2, তাই ওইগুলোকে আমরা বলি ডিসিশন ভেরিয়েবলস। তারপরে আমরা এই সেট অফ দিসকে আমরা বলছিলাম সেট অফ যে কন্ডিশনস গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান ইকুয়াল টু হোয়াট এভার দ্য সিম্বল দ্যাট আর ইউজড, যাই হোক না কেন সেটাকে আমরা বলছিলাম কনস্ট্যান্ট সেট। তার ফলে এবং এই ইকুয়েশন সেটটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম সেটা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছিলাম ফ্রম দিস এক্সাম্পল, যেটাকে আমরা এলপি বলে বলি। Consider the manufacturing firm, etc., etc. Profit maximizing technique. So we formulate the mathematical model and then try to solve, or rather try to find the optimum value of the product x1 x2, তাই তো? তো এইটা আমাদের মূল কাজ ছিল। আমরা এলপিপি তে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং কেন বলছি সেটা আমি অনেকবার ব্যাখ্যা করলাম অলরেডি। তো যাই হোক, এইবার আমাদের যেটা আজকের কাজ, ডিফারেন্ট টাইপ অফ LPP which can be solvable in the graphical form methodology. Remember, if we try to solve an LPP linear problem in a graphical, the first condition is, first or maybe you can the case the only condition, the number of decision variables should be maximum 2 or rather 2. দুটোর বেশি ডিসিশন ভেরিয়েবল থাকলে ছবি আঁকা যাবে না, প্লট করা যাবে না। So this is the condition if we try to solve the LPP using graphical method. LPP সলিউশন করার বা LPP যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যেগুলোকে আমরা ফর্মুলেট করেছিলাম ফ্রম দিস রিয়েল বিজনেস একটা প্রবলেম থেকে, এই যে বিজনেস রিলেটেড যে প্রবলেমটা, এই কনসিডার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ইত্যাদি, এখান থেকে যে এলপিপিটা বানিয়েছিলাম তার অনেকগুলো মেথড আছে সলভ করার। নাম্বার 1 এলপিপি গ্রাফিক্যাল মেথড, নাম্বার 2 algebraic method, and number 3 the most important is called simplex method. আমরা পরে আস্তে আস্তে algebraic methodology and simplex methodology for finding the solution of LPP problem বা linear programming problem আমরা আস্তে আস্তে পড়ব নিশ্চয়ই। বাট algebraic টেকনিক অথবা সিমপ্লেক্স টেকনিক যাওয়ার আগে
আমরা এই কি বলে গ্রাফিক্যাল মেথড সম্বন্ধে আরেকটু ডিটেলস জানবো। রাদার ইউ ক্যান সে we try to learn different types of graphical methods problem, the solution problem you can say. Although we know a LPP can be solvable, can be solved using graphical method if and only if there are two number of decision variables, exactly two. Otherwise we cannot plot like this. And graphical method আমরা কি করি, কতগুলো যে ইনইকুয়ালিটিস গুলো থাকে বা যে কন্ডিশনস গুলো দেওয়া থাকে, লাইক x1 plus x2 less than is equal to 5, 3x1 plus 2x2 less than is equal to 12, and x1 plus x2 greater than or equal to 0. We try to convert these inequalities into equation, right, and plot this equation here. For example, এখানে ব্লু লাইনটা হচ্ছে x1 plus x2 আর রেড লাইনটা হচ্ছে এই 3x1 plus 2x2. Then using this basic criteria 0 plus this mouse move pe খেয়াল করো, we try to find the feasible zone. তারপরে ওই ফিজিবল জোনের বেসিক ফিজিবল পয়েন্টগুলোকে আমরা বার করি, ফিজিবল রিজিয়ন, area where the decision variable satisfies all the constants, this dot dot area. আমরা এটা আগের দিন পুরো সলভ করেছি, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, যা শুধু মেমোরাইজ করাচ্ছি একবার, কি করেছি আগের দিন সেটা একটু রিপিট করছি। The feasible zone, and now we go for the searching only for the corner points A, C, B, and O. And these 4 points are called basic feasible solution. And these 4 corner points are called basic feasible solutions, BFS, and the corresponding solution for those 4 corner points, A, B, C, R, O. Solution for these 4 corner points, we have Z, the objective function value Z is equal to sometimes 0 for the point O, Z is equal to 25 for the point B, A, Z is equal to 24 for the point B, and Z is equal to 27 for the point C. Okay, like this. Since at the point C, Z has the maximum value, because the Z value objective function value হচ্ছে এই যে objective function এই যে 6x1 plus 5x2 Z, C পয়েন্টে যেহেতু সবচেয়ে বেশি Z এর ভ্যালু, so basic schema is you have to try to maximize with subject to this condition, মেনে সুতরাং এই C পয়েন্টই হলো অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার, because we get the maximum value at that, the maximum value of Z in this point. So G to the point C is called the solution, and it is called the optimum solution. Okay, so এটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। নাও যেটা আমরা মূলত দেখব, কিছু ডিফারেন্ট টাইপস অফ বলতে পারো ওই গ্রাফিক্যাল ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেমস। কিরকম দেখো, স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই। let us we start the some terminology. Terminology গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন বলছি বারবার, কারণ when we go for the next level, that is for the algebraic equation, algebraic solution, and the simplex methodology, তখন কিন্তু এই টার্মিনোলজি গুলো খুব কাজে লাগবে, এই কনসেপ্টটা খুব কাজে লাগবে। যে কনভেক্স ফিজিবল রিজন বলতে কি বোঝায়, কনভেক্সেরটা এই মুহূর্তে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, পরে বলবো। রিডান্ডেন্ট সলিউশন বলতে কি, রিডান্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট বলতে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট। দেন
extreme points already defined. What is the meaning of extreme points? They're the corner points. Then there are some logical consequences like multiple optimum solution means what? Then you see infeasible solution means what? What is the inner meaning of this? Otherwise, if you don't know this inner meaning, you can't understand what is the simplex methodology. সিমপ্লেক্সটা আমরা কেন পড়বো ভবিষ্যতে, বা অ্যালজেব্রিক মেথোডোলজি কেন পড়বো? কারণ গ্রাফিক্যাল মেথোডোলজি দ্য ইজিয়েস্ট ট্রিক্স টু সলভ দ্য এলপিপি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ গ্রাফিক্যালের সমস্যা, বড় সমস্যা, দুটোর বেশি ডিসিশন ভেরিয়েবল হলে গ্রাফিক্যালি ক্যান নট সলভ। সো হোয়েন number of variable or number of decision variable is more than 2 for an LPP, we must have to go for either algebraic or better you go for the simplex technique. So before doing in details, we have to learn what is the meaning of infeasible, multiple optimum, etc. Now simplex বা algebraic method কিছু বোঝা যাবে না। Okay, so infeasible and then unbounded solution আমি অঙ্কের মাধ্যমে, গ্রাফিক্যালের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে মাথায় তাড়াতাড়ি ঢোকে, কারণ বই পড়ে হবে না। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট কোথায় গেলি বাবা? feasible জোনটা আচ্ছা, start with the redundant solution is first. Let us check this. We have to we have to actually maximize this. This is our objective function, right? And this is the set of constants 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and you can say x1 x2 greater than or equal to 2, that maybe you can conclude as this is maybe treated as a constants. আমরা জানি in real practice আমাদের এলপিপি সলিউশনে সবসময় ডিসিশন ভেরিয়েবল পজিটিভ হয়, কারণ যেহেতু এটা রিয়েল বিজনেস রিলেটেড মার্কেটিং প্রবলেম বা রিয়েল লাইফ প্রবলেম, সো ভ্যারিয়েবলগুলো নেগেটিভ হওয়ার অ্যাবসার্ড, নট পসিবল। সো উই অলওয়েজ স্টিক উইথ হোয়াট এভার উইথ দ্য গ্রাফিক্যাল সলিউশন, অলওয়েজ স্টিক উইথ দ্য ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, প্রথম কোয়াড্রেন্টে থাকবো, not go for the second quadrant, no, go for the third and so fourth quadrant. Now what is the meaning of redundant constant? কটা কনস্ট্যান্ট আছে বা কটা কন্ডিশন আছে? 1, 2, 3, 4, 5, সঙ্গে আর গ্রিন কালার দুটো ধরি, দুটো গ্রিন কালার গুলো যদি বাদও দেই, মানে যে এগুলো অবভিয়াস কন্ডিশনস, এগুলো যদি বাদও দেই, we actually have 5 conditions are there. But what is the meaning of redundant constant? Before let us try to represent these constants in a graphical format like this. একটু ঠান্ডা মাথা দেখো, প্রথম ভ্যালু 9x1 plus 5x2 equal to 500. আশা করি কনসেপ্ট গুলো মনে আছে, আমি আরেকবার রিপিট করে বোঝার সুবিধার্থে যে কি করে স্ট্রেট লাইন ড্র করতে হয়। For example, our first constant is this. Our first constant is this. So if we write the equation format, we can write it like this. 500. So we can plot them like x1 and x2 for getting the straight line, and putting x1 is equal to 0, x2 is equal to 100. Right? And now if we put x2 is equal to 0, then x1 is equal to 500 by 9. ঠিক হচ্ছে কিনা বলবে? Just putting x1 equal to 0, putting x1 equal to 0, so x2 is equal to 5 like this. And when you put x2 equal to 0, this part, then x1 is equal to 500 by 9, and that is something like কত রে
9 into 9, ওই তো স্যার 45 45 45 55 90 তো হচ্ছে না, 40 9 হয় যে 45 তো স্যার, তো ওই তো 5 5 করে কন্টিনিউ থাকে মনে হয়। 45 এর 5 আবার একবার 45 5 ওই 55 সামথিং। সো হোয়াট এভার, 55 আমি রাফলি 50 ধরলাম। সো 55 এটা 100, তাহলে আমি যদি রাউন্ডিং করি, আমি ইফ ইউ ট্রাই টু স্কেচ ইট লাইক দিস, ইফ ইউ ট্রাই টু স্কেচ ইট লাইক দিস, and assuming each location is like 10, এটা হচ্ছে 50 0, তো মানে 55 0। দুটো পয়েন্ট তো, একটা হচ্ছে 0,100 this point, and this point is 55,0। সো মনে করো এটাকে আমি 10 করে ধরলাম, 10, 10, 20, তো তাহলে তো 30, মানে অত বড়তে শো করতে পারবেন না স্যার, মানে ছোট আরো বড় জায়গা তো। ধরি, 20 ধরি, 20, 50 করে ধরি, 50, 50, হ্যাঁ সেটা হবে স্যার, ছোট তো 50 আর 100। So we can write it x 0,100. So one point is this. এটাকে 50 দিচ্ছে, এটাকে 100 দিচ্ছে। 0,100. This point is 0,100. Okay. Now assuming 55 0, so you can write it roughly. This is 55,0 roughly, because this point is 50. So roughly this point is, you can say 55,0, and you can say like the straight line is like this. যাদের আগের দিন স্ট্রেট লাইনটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তাদের জন্য, okay, straight line is like this. So in this method you can write all this straight line. Okay, and that is represented in this graph. ভালো করে দেখো, অ্যারো সিম্বল দেওয়া আছে, কোনটা কোন স্ট্রেট লাইন পরিষ্কার বোঝানো আছে। নাও মূলত যেটা বোঝানোর জন্য, এই স্ট্রেট লাইন বোঝাতে নিশ্চয়ই এমসিএ তে বসিনি আমি, স্ট্রেট লাইন কি করে ড্র করে। নাও হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রিডান্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট। স্ট্রেট লাইনগুলো ভালো করে দেখো, অ্যারো সিম্বল দিয়ে বোঝানো আছে। এইটা হচ্ছে 7x1 plus 9x1 is equal to 900, and so on. So there are 5 number of straight lines are there. ভালো করে কাউন্টিং করে দেখো, 1 2 3 4 and 5. Now if we go for the feasible zone, again for the case of number 1, so this is the, this line is for, this line is this equation, blue colored, দেখো তাকি হাইলাইট তাই করা আছে। সো why feasible zone is, দেখো ভালো করে ডট ডট or upper part, why? Because if we put, যেটা quite simple logic, for this example, if I put 0 0 in this position, so what do you get? 9 into 0 plus 5 into 0, that is equal to 0, and 0 is not equal, greater than is equal to 500. So that means if we considering this greater than symbol, if we considering this greater than symbol, then 0 is not within this zone. 0 এই জোনের মধ্যে থাকবে না। আমি যদি এই গ্রেটার দ্যান সিম্বলটাকে কনসিডার করি, এবং আমি আমি যদি এখানে x1 x2 জায়গায় 0 বসিয়ে দেখলাম যে কন্ডিশনটা, গ্রেটার দ্যান কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে না, তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে এই 0 0 পয়েন্টটা, তার মানে হচ্ছে এই 0,0 মানে মূল বিন্দু, যেটাকে আমরা বলি অরিজিন, অরিজিনটা এই জোনে নেই। সেই জন্যই এই যে লাইনের এই পার্টটায় শেডেড পোর্শনটা আছে। রিমেম্বার 0 হচ্ছে এই পয়েন্ট, বোঝা গেল জায়গাটা?
Similarly, if we go for the next equation, and you see this next equation is this. Similarly, if you go this equation, so and this equation is this line. So since that is again greater than equal to 0, so the না স্যার feasible ওটা নয়, নিচেরটা। নিচেরটা না, ভুল করেছি তাহলে, সরি। again এইটাতে 300 বলেছে তো। হ্যাঁ নিচেরটা স্যার, যেটা এই- যেটা আগে করছিলাম তার নিচেরটা। এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, sorry, 300. So feasible zone is since greater than equal to 0, so 0 is here, so the opposite part of the 0 less than equal to 0 হলে 0 দিকে হতো, বুঝা গেল? So again for this case feasible zone is this area. ছবিতে যেটা প্রিন্টেড আছে সেটা কিন্তু কমন ফিজিবল জোন। আমি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি লাইন ওয়াইজ ফিজিবল জোন বার করছি। ছবি তোমরা যারা দেখছো ডট 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 দেওয়া, সেটা অ্যাকচুয়াল কমন জোনটা, কমন ফিজিবল রিজনটা। আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট লাইনের বেস করে ফিজিবল জোনটা বার করছি। এটা গেল। এবার এটা হচ্ছে কোথায় ইকুয়েশনটা, এই যে এই লাইনটা। So here there is a symbol is less than equal to 0. So naturally, if we put x1 equal to 0, x2 equal to 0, so what do you have? 5 into x1 0 plus 3 into 0, that is equal to 0, and 0 is less than is equal to 150. So Mulbindu origin is a valid point for this zone. For this area, origin is a valid point. Hence, for this particular line, we can say this is the feasible zone. Okay. আবার বলছি, আমরা যে ডট ডট লাইনটা দেখছি সেটা কিন্তু বেসিক্যালি কমন পার্ট। আমি ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট লাইন অনুযায়ী চেক করাচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে। Similarly, for these two line also, you can get the same concept like this. Okay. Now, এবার আসল জায়গাটা আসি। Why some of them constants are called redundant constant? Critical region, ভালো করে দেখো। Critical region, the common area. That's a dot dot. This dot dot, this common zone, this dot dot is called the critical area. That is the common part for all the 5 lines. Within this common area, all points satisfies these 5 inequalities. তাই জন্য ফিজিবল জোন, ফিজিবল জোনের মধ্যে যে কোনো পয়েন্ট এই 5টা ইনইকুয়ালিটিকেই স্যাটিসফাই করে। তাই জন্য ওটাকে আমরা ফিজিবল জোন বলি। ওকে, নাও কিছু বাড়তি কনস্ট্যান্ট আছে, রিডান্ডেন্ট মানে অতিরিক্ত, বাড়তি, এক্সট্রা। কেন বলছেন এক্সট্রা কনস্ট্যান্ট আছে? এই লাইনটা দেখো, the critical region is formed by the actually the 2 constants. ভালো করে দেখো, for these 2 line is enough to formulate the critical zone. That is, you can say these 2 line is enough, that these 2 constants is enough. One is this, and another is this. One is this and another is this. These 2 is enough to form the, for this case you get the greater than, এটা হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে এইটা, and there is you have to greater than 500. So greater than means upward direction. And next line, yellow color line ta, yellow color, ধর এটা রেড কালার দিলাম, রেড কালার লাইনটা
that is this line, and since that is the downward, we conclude that is less than is equal to. There is this condition. So these two constants is enough for this particular problem. So baki constant gulo faltu, or rather they are called redundant operations, or rather redundant constants. So we can eliminate them. আমরা নেক্সট লেভেলে যখন অ্যালজেব্রিক মেথড পড়বো, আমরা নেক্সট লেভেলে যখন সিমপ্লেক্স মেথড পড়বো, আলটিমেটলি উই আর গোয়িং ফর অ্যান কম্পিউটার বেসড প্রোগ্রামিং। সুতরাং we try to eliminate the redundant operations. So actually, so remaining three constants are automatically redundant. Remaining three constants are not affecting the feasible region by any means. Hence, such constants are redundant. থাকতেই পারে, but after plotting or after drawing or after solution or after try to find the solution using the graphical method, you can see that some may be redundant. Okay, there is no such standard rule whether you can find a redundant equation or not. Although in the case of simplex method, you can you may sometimes you may find whether the condition is redundant or not. But for the case of graphical, there is no such standard rule which just by looking or by simply using the observation power, you can, it is not possible by you that which condition is redundant. ছবি না আঁকলে তুমি বুঝবেই না কোনটা রিডান্ডেন্ট, সম্ভব না। there is no such standard methodology still now. যদি বার করতে পারো ভালো, if there is any calculation যে whether redundant বার করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে রিয়েল লাইফ প্রবলেমের ক্ষেত্রে যখন প্রবলেমটাকে আমরা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি, সো দ্যাট বুঝতে পারছো একটা রিয়েল প্রবলেম, ওটাকে যত ছোট তাড়াতাড়ি সলভ করা যায় তত বেশ লজিক্যাল, তত তোমার মার্কেটের দাম। লো অ্যালগোরিদিম, হাই স্পিড অ্যালগোরিদিম, তোমার মার্কেটের দাম বেশি। সো রিডান্ডেন্টটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ইফ ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড, তার মানে তোমার স্পিডটা বাড়বে অ্যালগোরিদিমের। আপাতত অত ডিটেলস হয়তো বুঝতে পারছো না, আপাতত একটা গেস করতে পারছো দেয়ার মেবি সাম অ্যালগোরিদম লাইক দ্যাট। সো রিডান্ডেন্টটা আগে হটাও, বাট স্টিল দেয়ার ইজ নো সাচ প্রবলেম, দেয়ার ইজ নো সাচ মেথোডোলজি। সো হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দ্য রিডান্ডেন্ট কনস্ট্যান্টস? গ্রাফিক্যালি সলভ করো, তারপরে বার করো। ওকে, নাও সাম ইকুয়েশনস, আজ এক্সট্রিম পয়েন্ট নিয়ে আর ব্যাখ্যা করছি না, উই অলরেডি নো এক্সট্রিম পয়েন্টস কাট corner points are called extreme points. Extreme points are sometimes called the vectors or the corner points. Why they are called vectors? Vectors actually extreme in this particular problem, extreme points are a two-dimensional point, right? What extreme points are vectors or corner points. I mean corner points what use করেছিলাম আগের দিন। Actually when you are using the 2D, there is x1 x2, only two variables are there, so you can use the word corner points. But when a multi-variable, multi-decision variables, that is x1 x2 x3 x4, four variables are there, so you cannot represent them in the graphical method. On that case, you call them those points, extreme points, as a vector, and for that case, for that reason, the region or the feasible region is called a convex plane. Actually ভালো করে দেখো, আমরা যে ফিজিবল জোনটা পেলাম, এটা একটা প্লেন ভাবতে পারো। প্লেন, প্লেন কেন বলছি? 2D two dimensional figure. But think about the situation when there are more than more than 3 or 4 variables, decision variables, তখন তো আমি প্লটই করতে পারবো না কাগজ পেনে। বাট তুমি একটা ভাবতেই পারো যে ফিজিবল জোনটা পাবো সেটা একটা 4 ডাইমেনশনাল প্লেন, যদি 4টে ভেরিয়েবল থাকে। এটা হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল প্লেন। যদি 4টে ভেরিয়েবল থাকে তাহলে যে এই যে জোনটা তৈরি হবে ফিজিবল জোনটা, সেটা 4 ডাইমেনশনাল প্লেন, রাইট? যদি 10টা ভেরিয়েবল থাকে
So you can apply your concept that is an 10-dimensional plane. Although you cannot represent in the graphical format, although you cannot represent in pen and paper, but you can conceptually you can say like that. So that plane, a region or set of are called convex set. Actually convex set our definition আর ডিটেইলস বলবো আমরা পরে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো n ডাইমেনশনাল প্লেনের কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে আসবে যদি নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল বেশি বেশি হয়। সিমিলারলি এক্সট্রিম পয়েন্টের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা আপাতত গ্রাফিক্যাল মেথডে 2-ডাইমেনশনাল পয়েন্ট বলছিলাম, এক্স কর্নার পয়েন্ট বলছিলাম, সেটা যখনই নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল বেশি হতে থাকবে তখন সেটাকে ওই মানে 2D পয়েন্ট 3D পয়েন্ট বললে হবে না, তাই না? তুমি 3D পয়েন্ট ভিজুয়ালাইজ করতে পারো, x1 x, y, z, তুমি পড়েছো, শুনেছো, বুঝেছো, বাট 4-ডাইমেনশনাল পয়েন্ট হতে পারে কর্নার পয়েন্ট, কনভেক্স প্লেন, তার করসপন্ডিং 4টে কর্নার, 5টা 10টা, আই ডোন্ট নো হাউ মেনি কর্নার পয়েন্টস আর দেয়ার, বাট for the case of feasible zone you may get corner points, and those corner points actually are called vectors or vertices. They're the represented pattern, one type of vector format, x1, x2, x3, x4, x5 যদি 5টা ডিসিশন ভেরিয়েবল থাকে, তাই না? সো এক্সট্রিম পয়েন্টস মানে তাত্ত্বিকভাবে আমরা কর্নার পয়েন্ট বললেও সেটা 2 ডাইমেনশনের কর্নার পয়েন্ট বলা ঠিক আছে, বাট ইন n ডাইমেনশনাল স্পেস যখন ভাববো, যখন হিউজ নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল থাকবে তখন সেগুলোকে ভার্টিসেস বলাটাই মোর লজিক্যাল, আর ইউ ক্যান সে দ্য ভেক্টরস। ওকে, যাই হোক, কনসেপ্টটাকে আমরা একটু ব্রড করে বলো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। কনসেপ্টটাকে একটু ব্রড করার চেষ্টা করছি আমরা ধীরে ধীরে, একটু মানে অ্যালজেব্রিক মেথড, বা যেহেতু আমরা বুঝতে পারছি এলপিবি সলিউশন করার গ্রাফিক্যাল মেথড লং রানে চলবে না, কারণ আমি যখন ভবিষ্যতে ওয়ার মানে কি বলবো ওয়ার এর অ্যানালিস্ট হব, খুব দাম কিন্তু যদি সত্যিকার ওয়ার এর অ্যানালিস্ট হতে পারো, অপারেশন রিসার্চ অ্যানালিস্ট, খুব দাম মার্কেটে। ডিসিশন তুমি ডিসাইড করবে কোম্পানিকে, তুমি সিদ্ধান্ত দেবে, তোমার সিদ্ধান্তের উপর বেস করে কোম্পানি কাজ করবে। ডিসিশন ম্যানেজার অনেক দেশেই এটাকে ডিসিশন সায়েন্স বলেছিলাম আমি প্রথম দিন। যাই হোক, তো সেই সব ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু চিন্তাটাকে বড় করতে হবে, ওই কাগজ পেন দিয়ে হবে না। ওকে, তো যাই হোক, অ্যানাদার এক্সাম্পলস আমি আসছি। এটা হচ্ছে প্লেন অ্যান্ড পাতি এক্সাম্পল, এটা আমি ব্যাখ্যা যাচ্ছি না, এটা দেখতে পাচ্ছ 4টে কর্নার পয়েন্ট, এক্সাম্পলস অফ গ্রাফিক্যাল মেথড দেখতে পাচ্ছি জায়গাটা, এখানে প্লেন অ্যান্ড পাতি 4টে পয়েন্ট এ বি সি ডি, আমাদের অঙ্কটার মতোই, যদিও আমাদের অঙ্কটা নয়, অন্য একটা অঙ্কটা দেখলেই বুঝতে পারবে, আমরা যে অঙ্কটা আগের দিন করেছি সেটা নয়, ডিফারেন্ট টাইপস, একই কম বেশি। নাও if there is some peculiar problem we can get in real practice also, এলপিবি দিয়ে সলভই করা যাবে না, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অ্যানাদার মেথোডোলজি। কি করবো সেটা পরে বলবো, বাট ইট ইজ নট পসিবল ইউজিং এলপিবি। কেন দেখো, মানে ইউজিং গ্রাফিক্যাল, সরি, let us check this solution. Here না, এটাও একই রকম, condition is this, so only one line, basically x1 greater less than is equal to 3 means this, and this point, so the zone is dot 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 dot, 2x1 minus x2 less than is equal to 2, so this is the line, right? And x1 and x1 less than is equal to 3, so this is the line, lomba perpendicular line, and again you apply the simple 0 concept. If you put 0 here, the 0 is a valid condition, so naturally 0 যেদিকে সেদিকে অ্যারো মারবো, রাইট? তো যেদিকে 0 সেদিকে অ্যারো মারবো এই লাইনটার জন্য, সো অ্যারো ইজ লাইক দিস এরিয়া। আবার এইখানে যে আমি 0 পুট করি, x1 0 x2 0, there is a valid, so we arrow like this, we arrowing like this,
So the common region is this area. And we see there are 3 corner points, 0, Q and P. And the maximum value of Z is 9.6. এটা কোয়াইট ন্যাচারাল ক্যালকুলেশন, আমি সেটা যাচ্ছি না, আমরা কর্নার পয়েন্টে চেক করে ডেটা পাই ইত্যাদি ইত্যাদি। নাও যেটা আমি বক্তব্য পেশ করছি, এবার দেখো মাল্টিপল অপটিমাম সলিউশন। এবার দ্রুত যাই, জাস্ট ছবিগুলো আমি আর ছবিগুলো বুঝাচ্ছি না ডিটেলস, ছবিগুলো আমি এই নোটটা পাঠিয়ে দেবো। ইনফ্যাক্ট নোটটা পাঠালে একটা ডিটেলস বুঝতে পারবে। ছবিগুলো চাইলে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারো কি করে ড্র করেছে আর কি, এই গ্রাফিক্সগুলো কি করে ড্র করেছে। ছবিগুলো বাড়িতে নিজের প্র্যাকটিস করে বুঝতে পারবে। জাস্ট আইডিয়াগুলো বলছি। মাল্টিপল অপটিমাম পয়েন্ট মানে মাল্টিপল সলিউশন হতে পারে। যে অপটিমাম আপনি কোকোকোলা 3 বোতল বার করুন আর কোল্ড ড্রিঙ্কস পেপসি 2 বোতল, সেটাও একটা আপনার প্রফিটেবল। অথবা কোল্ড ড্রিঙ্কস 4 বোতল, কোকোকোলা 4 বোতল, পেপসি 1 বোতল, সেটাও আপনার প্রফিটেবল। সো দ্যাট ইজ কল্ড এন মাল্টিপল সলিউশন। হ্যালো, so here you see the multiple solution case. Again the corner points are like this, they are the corner points. টাইম আপ হচ্ছে, টাইম অন হলে আবার ঢুকে পড়ো। হ্যাঁ, এখনই বন্ধ হয়ে যাবে শিগগিরই, আবার ঢুকে পড়ো অ্যাজ ইউজুয়াল। এইগুলো কর্নার পয়েন্টস।